welcome back, part 3. Okay, straight into it today. Education importance of life માં very big importance છે 21મી સદીમાં તો ખાસ because દુનિયામાં નાણે intellectual jobs વધારે છે physical labor jobs કરતા અને those jobs of course pay well. That means you're free to spend time with your family and have a life that you want. તમે એ ન કરી શકો છો તમારે job ન હોય જે intellectual based છે. So education is very important. અને તું intellectual કે basically મગજમારીનો job, right? Rather than આપણે physical factories માં કરતા એના કરતા મગજ even ખેતી પણ આપણે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો કોઈને હવે ખેતી નથી કરવી શું કામ કેમ કે બધા એને સિટીમાં જાય અને મગજમારી વાળી જોબ કરે. And even farming માં આજે technology બહુ use થાય છે and it can really help farmers, right? Technology applications, software applications can really help farmers, ne? Yeah. I mean, my mama is a great example of a smart farmer. મારા મામાએ આજે વર્ષોથી ખેતી કરે છે પણ I think એની વાડી વિસ્તારના એરિયામાં I think first farmer હતો જેને technology adopt કરી. You know, he got the tractor when it first, was big. And he taught himself and he did it for the neighboring farms as well. He created a little mini business out of it for himself. And if you are a smart farmer, that goes a long way. Okay. તારા માટે education શું છે? Is it just education, schools and colleges? What's your definition of education? Mari education ni definition not just academia but actually for me education is when you think. That means તમે જો વિચાર કરતા ન શીખો તો એ education નો કોઈ મતલબ નથી. તમે ખાલી ગણિત કરતા શીખી જાઓ તમે સાયન્સ ના ઇક્વેશન્સ લખતા શીખી જાઓ it's not enough. તમે જો વિચાર ન કરી શકો કે શું કામ હું આ કરું છું અને આનો મતલબ શું થાય તો તમારું એજ્યુકેશન યુઝલેસ છે. એટલે આપણામાં કહેવત છે ને કે ભણો પણ ગણો as well. તો એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ જસ્ટ ભણવું તમારે ગણવું પણ જરૂરી છે. અને what is your thinking about education from people, right? જો હું આવું તારી પાસેથી education કંઈ શીખવાનું મળે બીજા માણસો પાસેથી શીખવાનું મળે એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફમાં? It's very important. In fact, તમે નાના હોય ત્યારથી મોટા થાવ ત્યારે બહુ મોટી ટકાવારી છે તમારે એજ્યુકેશનની જે તમે એ રીતે જ શીખશો. પહેલા ટીચર તમારા મા બાપ છે, રાઈટ? તમે તમારા પેરેન્ટ્સ પાસેથી શીખો કઈ રીતે બિહેવ કરવું, કઈ વસ્તુ સાચી છે, કઈ વસ્તુ ખોટી છે. પછી નેક્સ્ટ લેવલ તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી શીખો. થર્ડ લેવલ યુ ગો ટુ સ્કૂલ અને તમે ટીચર્સ અને પિયર્સ પાસેથી પણ શીખો. તો તમે જે કહો છો કે બીજા પાસેથી શીખવાની વેલ્યુ શું છે તો in my view it is the most foundational way of learning things. That should be હંમેશા પહેલું લેયર છે. પહેલું લેયર obviously important હોવાનું છે. તમે ઘર બનાવો, ઇમારત બનાવો તો foundation is the most important part of a house. So this way of learning is the foundation of your psyche. I find it difficult to understand કારણ કે I think Western culture માં મોટી થઈ ને એટલે I've got an open mind. Okay. But sometimes when I meet people from India, I find them closed minds. So they don't want to go outside of their culture. Okay. And I don't mean go outside as in practicing other cultures, but understanding, accepting, even relaying their own culture to other people. મને લાગે છે કે Indians struggle with that. Yeah. Is it just me? Is
Is that a problem? In some ways. Yes, it is a problem. એક kind of a problem છે જ. આપણું કલ્ચરના સારા ભાગ છે as a person belonging to a culture, it's your responsibility to convey the good parts of your culture. એ આપણી જિમ્મેદારી છે કે આપણા કલ્ચરના સારા પાસાઓ છે એ આખી દુનિયાને દેવા. In fact, આપણા કેટલા મોટા biggest philosophers in India, Swami Vivekananda and quite a few others. But I will use Swami Vivekananda as an example. So he said he was the first one to go out to America and the rest of the world and give a glimpse of the Indian culture to people. He said that we don't, fold our hands because we're begging. We fold our hands with respect to the God that resides in every human being. So things like that, subtle aspects about our culture like that, of course we don't communicate, and that is a big issue. So એ આપણે બીજા દેશોને બીજા કલ્ચર સામે નથી સામે મૂકતા એટલે આપણા કલ્ચરની વેલ્યુ નથી થતી અને એ બહુ in a positive way. Of course, value, right? So it's a positive thing. And that's very sad. મને બહુ દુઃખ થાય છે જ્યારે હું આ જોઉં છું. તો આપણું it's આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે આપણે એ કરીએ. પણ જે નથી થતું એનો બીજો પાસો એ છે કે આઈ થિંક અગેન શરમ અને લેંગ્વેજ બેરિયર. આપણે બોલી ન શકીએ તો હાલો આપણે Christianity is big in that. They love to spread their religion. So they train people in particular languages so that they would go and preach in that language. તો આપણે તો એક જ ભાષા બોલતા હોય બરાબર તો આપણે આપણો કલ્ચરનો કમ્યુનિકેશન ગેપના કારણે ન કહી શકતા હોય બીજા કોઈ. Like that, yeah, so the link is lost. Yeah. તમને લાગે છે કે તે તારું કલ્ચર લૂઝ કર્યું છે અહીંયા મોટો થયો એમાં? No. જરાય નહીં. Yeah, and what I mean by culture is religion, the good aspects of our culture. Yeah. Dance, music, arts. No, not at all. Language. Yeah, of course. No. તમે જોઈ શકો કે હું હજી ગુજરાતી બોલું છું. In fact, મને શુદ્ધ ગુજરાતી નથી આવડતી. હું કાઠિયાવાડમાં મોટો થયો એટલે હું નાનો હતો ત્યારે મામા માસીના ઘરે જતો તો એ બધા ગામડા રહીએ એટલે મને એ તળપતી મેરની એટલે એકચ્યુઅલી ગામથી નહીં પણ એમ હું તળપતી ભાષા જ આવડે. Right, yeah. એટલે when I think Gujarati, I think in મેર ગુજરાતી. Yeah. So as you can see, ભાષા મને ગુજરાતી આવડે છે. હું એ નથી ભૂલી ગયો. About culture, like I told you before, હું ભજન સાંભળું છું, મણિયારો જો દિવાળી, હોળી બધાના ફેસ્ટિવલ અને એમાં એક્સપોઝ થાઉં છું. આપણા જે શો છે મહાભારત, રામાયણ, ચાણક્ય એ બધાય મેં જોયા છે. I love Chanakya. Have you seen show. it? Yeah, Yes. I've seen it so many times. I love that. The things he says. I'm going to ask you a controversial question here. Sure. So, that interest culture, that is it because you want to be part of that culture, or is it because your parents imposed that culture? I don't know if you can translate that into No, okay. તો મીનાજીએ મને પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે ઈ કલ્ચરમાં ઇન્ટરેસ્ટ મારા ખુદથી છે કે મારા પેરેન્ટ્સે ઈ કલ્ચરમાં ઇન્ટરેસ્ટ જાળવી રાખ્યો છે અને મેન્ટેન કર્યો છે એટલે છે. અને એનો જવાબ છે ફોર શ્યોર નો. માય પેરેન્ટ્સે મને ફૂલ છૂટ આપી હતી. તારે જે કરવું હોય as long as you don't do anything shameful or bad for yourself, something that you regret, you can do anything you want, is what my parents said. તો મારા પેરેન્ટ્સે જરાય મને કલ્ચરનો ફોર્સ નથી કર્યો પણ મારા પર્સનલથી અંદરથી હું 10 વર્ષનો હતો અહીંયા મૂવ થયો એટલે મને ઇન્ડિયાના કલ્ચરમાં હું એક્સપોઝ થયો છું. And so when I came here I missed it. So that kind of was a balance because I had to adopt this culture. But I also missed my old culture, so I didn't totally forget it. And that was my motivation. So હું ઇન્ડિયાના કલ્ચરને મિસ કરતો હતો એટલે કોઈ દી હું ભૂલી નથી શક્યો ઇન્ડિયાના કલ્ચર. અને કાંઠેકનું વધારે મેં ઇન્ડિયાના કલ્ચર તરફ રિસર્ચ કરી અને જાણ્યું જે ઇન્ડિયામાં રહીને કોઈ દી હું ન જાણી શક્યો. Right, because કેમ કે I didn't have access to that technology. But now I do. Okay. So, how important is
Indian culture, religion to you To personally? me, Personally. very important. Because I remember having a conversation with Vijay a while ago, and he made a very good point that I agreed with. And he was saying that Hinduism is not a religion, that it's a way of living. And I totally believe that. Hinduism જે છે એ રિલિજન નથી પણ એ એક જીવવાનો ગાઈડ બુક છે. તો in that sense it's very important to me because it's a moral compass for me. And it guides me. It has guided me so very well so far. અત્યાર સુધી હિન્દુઇઝમ મને બહુ સરસ રીતે ગાઈડ કર્યો છે મારી લાઈફમાં, અને I would like to have that influence. તારા parents કેટલા important છે તારા લાઈફમાં, decision making, just your general overall personal growth, development? Very important because, to be fair, my parents are the only things I've had in my life. Sure, I have, relatives, but they're just... Okay, you're an only child. Exactly. So, and my extended family, they're kind of busy with their own lives, so I wasn't exposed to them too much while growing up. So, a point of view, my parents are very important. They're my grandparents, they're my brother, they're my sister, they're my everything. But when it comes to making decisions, my parents need guidance for sure. If I think that they're wrong, then I respectfully tell them, and I never let them decide for me, if that makes any sense. Yeah. My parents no decision no input હું હંમેશા લઉં, પણ એ મારા માટે પર્સનલ લાઈફમાં જો સાચું ન હોય and it doesn't feel right for me, so I let them know, and they never force their decisions on me. So to make your argument, you'll present facts કે કેમ તું એ લોકો સાથે agree નથી કરતો, કેમની એમને ખાલી straight no ની. No, because that's very disrespectful. Right. અને આપણા કલ્ચરમાં પેરેન્ટ્સને રિસ્પેક્ટ દેવાનો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને not just our culture, many cultures. Yeah. And we have to maintain that relationship, like I said before, boundaries. And so it's always respectful and logical. કેમ કે હું ગમે એમ તો વૈજ્ઞાનિક છું at my core, so I always present facts, logic and reasoning. Okay. Let's move on. Voluntary work. What's your opinion on voluntary work? Voluntary work, yes, that's a big issue because Indians don't like to volunteer. And I was in that boat for a long time. I'm like, if I can get paid, why would I volunteer? But I had to volunteer because medical schools expect you to have volunteer experience. પણ જ્યારે હું actually volunteer કરવા ગયો તો મને લાઈફ થઈ કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વોલન્ટિયર કરવું. અને એનો મોટો ફાયદો એ થાય કે અહીંયા તમે નવા કેનેડામાં આવશો ને તો મિસ યુ બહુ મોટો થશે કે તમે જોબ ગોતવા જાશો તો એમ્પ્લોયર પૂછશે કે where is your experience? And you will say, if you give me the job, I will get the experience. And they will say, no, we want experience first, then we'll hire you. So experience તમે ક્યાં લેવા જશો? Exactly. Yeah. Volunteer કરો તો. The experience મળે. And experience મળે, the references મળે. Exactly. Very essential in the West. So practically speaking, તમારા selfish point of view થી વિચારવું હોય તો volunteer કરવાનો મોટો ફાયદો એ છે. But if you want to think about a selfless point of view, તમારે સમાજ સેવાના point of view થી જોવું હોય તો volunteer જેવું મોટી સમાજ સેવા એ કઈ નથી, right? Like they were volunteering કર્યું હતું ત્યારે, what was the biggest satisfaction you got out of that? The biggest satisfaction I got was the fact that I was helping people. મને જે માણસને હેલ્પ કરીને જે સુકૂન મળે, જે ઈ તમને obviously તમે જોબ કરતા હોય તો ન મળે, right? કેમ કે તમને પે મળે છે ત્યાં રહેવાનું. It's part of your job, it's not you giving something back to the society. So that is the biggest reward. That's the reward in itself, right?
So technically, you know, you can make the philosophical argument that even when you volunteer, So- you know, it's not selfless. Yeah. That you're getting something out of it, you know, the mental satisfaction. But putting that aside, volunteer is very important because the community may help kare volunteering. અને ભાઈચારો વધારે અને જે દુઆ મળે માણસોની ઈ તો નોખી છે. What does bhaichara mean? Brotherhood. Oh, brotherhood. Okay. Community building, brotherhood. Okay. Because bhai means brother and Yeah. chara. Okay. So we're going to take a break and we'll be back with part 4.